It has been just about a week since Israel and Hamas agreed to a ceasefire that has put an end to 11 days of violent rocket fire. But Israelis and Palestinians alike are still reeling from the trauma. It's hard to forget the violent riots that broke out here on the streets of mixed Jewish and Arab cities across Israel over the past month. We saw extremist Arab Israelis and extremist Jews attacking one another on the streets, vandalizing synagogues, setting homes and shops on fire, and dragging people out of their cars. And for many, it will be almost an impossible task to forget these images or even imagine a future where peaceful coexistence is a reality. Well, for the two men that you're about to meet, an Israeli Jew and a Palestinian, the riots simply served as an opportunity to talk about racism here in Israel in a shockingly honest way. They filmed a rap video where they really had the chance to talk straight. Take a look. בוא נדבר דוגרי, לא מבין באיזה קטע אתם הערבים כועסים. רוצים שוויון זכויות ואצלנו במדינה לחיות, אבל צבא אתם לא עושים. חנין זועבי, אחמד טיבי, לא סתם אנחנו תמיד בוחרים את ביבי. נהרתם לקלפי ושוב קיבלתם זיבי. להאמין בדו-קיום זה סתם להיות נאיבי. אז וואלה כן, כשאני שומע את המבטא אני תמיד בוחן. רק אל תגיד לי גזענות, תפסיק להתמסכן. אתה מזדהה כפלסטיני, אז איך תהיה שכן? שמע, זה דפוק. איפה שיש ערבים, יש פיגועים. ואתם עוד צפים להיכנס למועדונים? אולי תפסיקו להטריד לנו את הנשים? יעני, אתם עוד תקועים בעבר. רצח על כבוד המשפחה, נו בחייאת, מה נסגר? גרים בחמולות, יורים בחתונות, נוהגים כמו נבלות, מתעללים בחיות, גונבים מכוניות, דופקים לנשים שלכם מכות, ואז תמיד רק תלונות. מתי תתחילו למלא חובות? אני לא גזען, אני נשבע, אבל יש בינינו תאום תרבותי ויש גם סיבה. יהדות זה תיקון עולם, חיים ואהבת חינם, ואתם מחנכים ילדים לשנאה בשם האסלאם, הנה על העולם. ורק אכפת לכם מאללה ונקבה והג'יהאד והכבוד ששולט ביצר, מנהיגים שמטיפים להילחם בכל היתר, ציבור עיוור שלא חושב ורק הולך כמו עדר. תתלוננו על הכל, תבכו כמה שרע, תאשימו את כולם במקום להביט במראה. תנו לנו עוד כמה סיבות לפחד ולא לנסות להתקרב ויחד לחיות, נראה שאין מה לעשות. סתם כפויה טובה, למה שלא תעשו שירות לאומי, עזוב צבא? בוא נדבר דורי, אתם היהודים שכחתם מה זה להיות מיעוט. התחלתם כור היתוך, אבל עכשיו נשאר הכור אטומי, אפרטהייד וגזענות. ודי עם החרטא התרבותית, חצי מהלקסיקון שלכם מילים בערבית. סבבה דחקה יאללה בעסה אחלה דוואווין, רסמי סחבק ערבית אסלי בחיים אתה לא תבין. خلص أنا فلسطيني وهذا الموجود خليك ساكت. لو مروا 2000 سنة أنا هون ثابت. من لغتي خايف طز فيك يا جاهل زمنك فائت. أنا ما ببرر عمليات أني نجد الموت، بس 70 سنة احتلال أكيد تيه يتنجدوت. شتم بطخين مانجا الخجاجين ما تسمعوت. هنكبة بشبه سفتش لي زمت سيقوت يا الشرموت. אומרים ערבי טוב, זה ערבי מת. ואז עוד מתלוננים שלא משרת. הממשלה הזו עושה אותי אזרח סוג ב'. قانون القومية على السلطة بيزيد. مجان دافيد بيمثلنيش ولا حتى النشيد. تحط لي ضو بالحارة والله إنه يوم عيد. الدولة مش شايفاني إنسان شايفاني شهيد. أنت دبر بال شيفيون بناتل كأنנו שום שוויון. שב תשתוק תקשיב זה דבר ראשון. איך אני אקים עסק אם אני לא נכנס למועדון? גם מזרחים אוכלים את החרא הזה בגלל דמיון, לא? אם רק נפתח את הלב ואת העיניים יא صاحبي נראה שיש אותו אל לכומר אימאם ורבי. أنا مش عنصري بدي ابني بكرة يفتخر فيه ويعرف إني عملته المستحيل. هلو جيزان لشنينو نيرتس אחרת וכאן השינוי מתחיל. All right, joining me in the studio is Uriah Rosenman, an Israeli educator and the co-creator of Let's Talk Straight, and his co-creator, Samech Saz Zakut, a Palestinian musician and actor. So, okay, I have to say that, you know, after watching your video the first time, obviously we only saw part of it right now for those who are watching. I didn't know if I felt comfortable sharing it because for me, sadly, it just felt way too real. I mean, people actually talk this way in Israel, and it's embarrassing, especially for the outside world to see. Why did you feel the need to show the world such a raw reality? If you want to start? Honestly, I think Uriah should start because he's the man who started the whole thing, the whole journey. So thanks, man. Habibi. 3 years ago, I saw Joyner Lucas's clip called I'm Not Racist, which presents the racism and discrimination between blacks and whites in the US. And that gave me the same feeling that you're now describing. And it was very powerful. I thought it's a very artistic way to present reality. And just by watching it in the second time, I already felt I want to do an Israeli version of it. And you know, when I started working on the project, I didn't know it's going to become what it is. But, you know, I think, you know, the stars aligned. I think it's very much necessary
to echo the authentic voice that comes from this video, which demonstrate a lot of what's going on in reality and in the public. You think this is representative of how the wider Israeli public speaks here in Israel? Yeah, I do think. And I think Oria made a great job because he traveled 2 years. He met a lot of people from different cities, different backgrounds. And me as a Palestinian, I heard a lot of these stuff since I was a kid. So it didn't surprise me. But what surprised me is his journey and the enlightenment he had. So Right. I'm so proud of him, honestly. You know, when I moved back to Israel about 6 years ago, I found it really shocking how openly racist people are here. I mean, people speak in some of the ways that you mentioned in this video. Why do you think that it is culturally acceptable here to say these types of things? I think that people here are constantly terrified. I think that in our collective memory, we have embedded the fear of annihilation. So many times the Jews have been attacked that we are now proud to have our own country and army to defend ourselves. And we feel, you know, the legitimacy to speak from a victim voice and to be, you know, very outspoken about our enemies. And the correlation between Arabs, Muslims, and enemies is in my opinion, too risky, and it you know throws us to a racist place, not as a society, but from the extremes of society, and it slowly comes into the mainstream. I still don't think everybody sounds this way. Yeah, of course not. Yeah. Well, I mean, it is though. It does represent, you know, a portion of society here. But I think fear is something that's so interesting that you mentioned here. I mean, tell us how fear kind of breeds this hate in Israel and the region, the Palestinian territories. Listen, if we're speaking about the last 3 weeks, it was since I was born, I was dealing with this kind of issues. But this time, it was so in your face that you see just police who doesn't really do anything. People just being extremists, just being out there and nobody stopping them to do what they're doing. So it was weird for me. It wasn't surprising, but it was weird. It was like just seeing this crazy stuff happening outside and nobody's trying to solve it.